nga toyina kutya konna. Yesu ebazibwe nnyo. Lwaki? Kubanga obeera weeteeseteese. Kubanga tulaba mu ntandikwa tulaba Mukama Katonda waffe okutonda omuntu ekyamazima sooka n'amuterawo byonna. Banne yaterawo ebyokulya bino bino ebyokulya bitulaba ku nsi yasooka biterawo n'agamba wenteekawo omuyembe guno gujja kwomera omwana wange Jennifer, wenteekawo n'omuwogo oyo ajja musanyusa, ate wanalya ku lumonde, ate wanalaba ettooke, wega buli kimu ekyateekwa buli kimu kye tulya. Natunda nnyo ekintu ekyo n'engulumiza Mukama olw'ekintu ekyo. Yesu ebazibwe nnyo. N'ennyonga kugamba okumwebaza n'engamba ddala kituufu Mukama watuwagala. Yesu ebazibwe nnyo. Kati nga yewe yatuwagala, lwaki ffe tetwagala bulamu bwaffe? Yesu ebazibwe nnyo. Kati nga taata we yatuwagala, naffe tulina okwagala obulamu bwaffe, tulina okwagala ebitukwatako, tulina okwagala kugamba buli kimu kye tulina okuyingiramu tuba tulina okukyagala nga tukiteekerateekera. Yesu ebazibwe nnyo. Tisinga ye teyatuteekerateekera n'asooka kutusiza buli kimu, yaterawo platform. Yesu ebazibwe nnyo. Kwe tuba tutandikira tugamba twandiggyewa ddala emmere singa Mukama teyagiteekawo, ye amazzi owange twandigagjeewa. Yesu ebazibwe nnyo. Singa teyatuwa magezi n'atutandikiza ku ddiba lye yatuwa ng'ekyambalo, ffe twandifunye amagezi agakola engoye. Yesu ebazibwe nnyo. Kati nga Mukama yateekerateekera omuvubuka, tulina kulabira ku taata waffe. Yesu ebazibwe nnyo. Yakola atya ebintu bye? Yabiteekateeka atya? Yesu ebazibwe nnyo. Kyatuwala ki? Yesu ebazibwe nnyo. Mu kweteekateeka tulina omuwendo gwe tusasula. Tuyinza okiraba ng'ekyangu ennyo naye si kyangu mikwano. Waliwo omuwendo ogusasulibwa mu kweteekateeka. Yesu ebazibwe nnyo. Tutunuulira omulimi ng'anaalima. Yesu ebazibwe nnyo. Asooka kweteekateeka. N'agamba ngenda kozesa nsigo kinti kasooli, n'agula kasooli. Yesu ebazibwe nnyo. N'agamba sizoni kinti sizoni ya nkuba, eyo n'agyeteekerateekera. N'agamba kiki neetaaga gambutuse zo n'azigula n'aziteekawo. Enkumbi kyekyo zinaamala n'agulayo empya kiba kyetaagisa n'ateekawo. Bwe kuba kwetaaga ku ssaawa kisambo oluso n'alugula, ejjembe n'agigula n'agiteekawo. Yesu ebazibwe nnyo. Gamba agenda okutandika kantandike ng'ekyamazima yeeteeseteese bulungi ng'ali well equipped with each and everything. Yesu ebazibwe nnyo. Byagenda okukozesa. So muvubuka mukwano nga weteekerateekera future olina okubeera well equipped mu byonna by'ogenda okukozesa. Yesu ebazibwe nnyo. Mbagambe si obulamu bwaffe mu bulamu bwaffe bingi nnyo omulimu ogweteekerateekera. Boyina okumanya ngenda kozesa bintu ki, ngenda bisuubulawa, ye material ki gwe ngenda okola kyokozesa. Tojjakera kumakya obigwemu bugwi. Yesu ebazibwe nnyo. Ye bigula ssente mmeka? Olina okunoonya akatale ngenda bitundawa. Yesu ebazibwe nnyo. Ebyo byonna tulina obitunulira nga tuli mu lugendo olw'okweteekateeka ng'abavubuka. Oyogedde ku bulamu, ekitegeeza omuvubuka yenna anafuna future ennungi alina okumindinga about obulamu bwe. Obulamu kye kisooka. Muvubuka ona ekirooto, ona pulaani, ona gy'oyagala otuuka, naye obulamu bwo obukwata otya? Onoozimba ennyumba onoogibeeramu, onoowasa nga toli mulamu. That means ekisooka kyonna nga tuteekateekera future ng'abavubuka yego okufaayo eri obulamu bwo ng'oli amayirungi. Tujafuna future ennungi muwala gwe ng'obulamu bwo obutwala ng'ekitagasa omala gabusaasaanya bw'otyo. That means ekimuso ekisooka ekigenda otuweesa future ennungi, ekigenda otuyingisa mu byaffe mu maaso gaffe gye tulaga bwe bulamu obulungi. Omuvubuka kasita obeera mulamu kikuwa obusobozi oteekateekera future yo. Omuvubuka kasita obeera mulamu ofuna ebirooto ebinene. Obtain a vision. So when you obtain a vision, you will sit down and make an accountability of the things that you want and put them in what? In practice. So of which actually it is so very much important that for a youth to prepare himself should work with a vision, should know the kind of things that he wants in his life and put them in what? Put them in action. So putting these things in action are the things that will bring you out in order that you can live a better life and a good standards of living. So that is my contribution. You can contribute on this. Yesu ebazibwe nnyo. Ekyamazima nga omuvubuka togedde ku bulamu tulina okuteekerateekera obulamu bwo obw'omu maaso. Yesu ebazibwe nnyo. Nga Sister Tiddo abadde agamba nti tosobola kuva eno oyagala funa mulimu nogenda ng'otamidde, nogenda kugamba ng'oyambadde ebigoyegoye, ani ddala agenda okuwa omulimu ng'ofaanana
aganaaga. Yesu ebazibwe nnyo. Olina osooka okwetereza n'ogamba ekyamazima eyo tebeetagayo mutamiivu, tebeetagayo sigala. Yesu ebazibwe nnyo. N'osooka ne weekolamu omulimu ng'okyalina eno tonnatuuka gy'okola ki gy'ogenda funa mulimu, n'ogamba naye nina n'okufuna akagoye akalungi. Yesu ebazibwe nnyo. Sigenda genda mu zino ze nkoleramu. Yesu ebazibwe. Kubanga buli omu ayagala kinyirira, ayagala kugamba kinyirira. Yesu ebazibwe nnyo. Ayagala kintu kyeyagaza. Yesu ebazibwe nnyo. Tojja kumulaga genda gamba ng'osuddemu ago goyogole odduka ogenda ogamba nange nzenze njagala mulimu ogenze mu ofiisi ya mukulu. Tebagenda gukuwa. Olina mukwano sooka kweteekerateekera eno. Yesu ebazibwe nnyo. Weka akasaati n'ogula akasaati akapya, eka pale n'ogulayo, akagato ne weeteekateeka n'ogulayo. Yesu ne weekolako ne weelongoosa bulungi nnyo osobole okugenda mu maaso g'omuntu n'ekyamazima nga atunda butunuzi appearance yo, atunda butunuzi dressing code yo, n'agamba onasaanidde okuweebwa omulimu. Yesu ebazibwe. Kati mukwano muvubuka tuweteeketeeke nga tonayingira mu kintu ekyo kyeweeteekerateekera kuyingira kyoyagala kuyingiramu. Sooka weeteeketeeke eno nga tonnakiyingiramu, kwega ogenda okiyingiramu nga ne Mukama omwesa ekitiibwa. Thank you so much. Odiyo songo tuwadde omuzindaalo omulala. Tukyali ku bulamu bw'omuvubuka. Abavubuka abasinga obulamu bwaffe tetubukwata bulungi. Mukama yebasibwe. Wandibwe olwaki olaba porogulaamu eno oyinza okuba nga obadde olina byokyakola ebibi naye ate osuubira okubeera ne future ennungi. Mukama yebasibwe. Bani b'otambula nabo weeyisa otya, otambulirawa, bifo ki by'osiibamu. Mukama yebasibwe. Bani mikwano gyo, biki by'okola emisana, biki by'okola ekiro. Olina pulaani ennungi, olina ekirooto ekirungi, oyagala kubeera omusajja ow'amaanyi, oyagala kubeera omukazi ow'amaanyi, weegomba kubeera business woman ow'amaanyi, oyagala ensi yonna ekutegeere, naye ate obulamu bwo obukuute ng'ekiteri kya mugaso. Mukama yebasibwe. Katonda awa omukisa abalamu, Katonda ayimusa abalamu, Katonda atereesa abalamu, Katonda baani b'akolera, akolera abalamu. Mukama yebasibwe. Bayibuli egamba Katonda ffe Katonda abalamu, si Katonda w'abafu. Kati muvubuka aliyo ng'olina pulaani weebale, olina vision, olina ekirooto, byonna ogenda bituukiriza otya ng'oli mulamu. So nga tunalowooza ku tikito n'omuvubuka gwe ekisooka nga oteekateekera future yo gwe okubeera omulamu, obulamu obulungi, obulamu obweyagasa, obutalimu ndwadde, obutalimu kubonaabona. Mukama yebasibwe. Kubanga bw'onoogamba nti oyagala kuzimba ennyumba naye ate obulamu obukuute ng'ekitali kya mugaso, ekyofuna obulwadde olwale, bw'onoozimba ennyumba togenda gisulamu. Kigasa ki okuzimba ennyumba yo ate nofa nga togisuzeemu? Mukama yebasibwe. Kitegeeza ki? Muvubuka ki agenda onyumirwa ennyumba ye? Muvubuka ki agenda onyumira obuweereza mu maaso? Muvubuka ki agenda onyumira motoka ye? Muvubuka ki agenda ofuna bizinesi afunemu ssente? Ye muvubuka omulamu. So ng'oteekateeka byonna ng'obiwandiika wansi ng'obitadde ku lupapula. Mind about your life as a youth. Mukama yebasibwe. Bavubuka mbabuulire, omulabe sitaani ayagala kukwatira wano w'oli, ayagala yonoona obulamu bwo obeere ekintu ekitagasa, ayagala kutta ekirooto kyo, ayagala kutta future yo. Lwaki sitaani akosa bino byonna? Nagamba nnyo ku mwenge, genda olye ku mayirungi, genda onywe ku njaga, munange nywa ku sigala. Amanyi wona okunywa ku sigala ogenda kulwala mawugwe, ogenda kufa nga tonnabatuuka mu future yo. Mukama yebasibwe. Amanyi wona okoma okunywa omwenge ogenda fuuka ekitagasa, togenda kuyingira mu future yo. Amanyi wona okoma okwetunda ng'omwana omuwala ogenda funa obulwadde, munange ogenda kufa, if not bagenda kuttira mu loogi, ogenda kufa. Lwaki? Sitaani kyagala taagala gw'otuuke mu future yo, taagala obeere ky'olina okubeera. Mukama yebasibwe. Ekyo ky'osiiba olaba buli kaseera Mukama n'agamba ogenda kulinnya ennyonyi n'akulaga ennyumba ey'amaanyi ng'oli muweereza ow'amaanyi, ne sitaani akiraba kubanga mwoyo. Kati sitaani taagala okiyingiremu, taagala okikwateko, taagala okituukemu. That means ng'oteekateekera future y'omuvubuka gwe on'okubeera mukalabakalaba nnyo, on'okubeera omuvubuka ng'oli w'amagezi, on'okutambula n'amagezi, on'okweyisa ng'omuntu ow'amagezi, ng'omanyi makyasi future yange njagala giyingiramu, naye waliwo omulabe wange, waliwo sitaani agamba nti sigenda agiyingiramu. Webale kupulaninga, webale kuteekateeka, webale kuwandika ku pepa, webale okukola byonna, okubye n'ogamba ennyumba egenda kubeera bweti, amaka agenda kubeera bwe bati, ngenda kuwasa omukyala bwati, ngenda azaala abaana bwe bati, byonna ogenda bituukako ng'oli mulamu. So ng'oteekateeka future yo nga tonafuna vision eyo gy'ogamba, nga tonafuna ekirooto ekyo, manya nti by all means so otuukiriza byenjagala ng'omuvubuka nina okubeera omulamu. Bwe nkwata obulamu bwange ekitagasa munange n'entwala
njagala munange nefuuka omulema nefuuka ekitaliimu sigenda nyumirwa future yange sigenda kuyingira mu future yange. Tewali muvubuka nyumirwa future nga mulwadde, togenda nyumirwa future muvubuka gwe ng'obeera ku mpeke Monday to Monday. Mukama yebasibwe. Togenda kwejooyinga future enyuma ng'oli mulamu, future enyuma mukwano, ennyumba enyuma, bufumba bunyuma, buweereza bunyuma, business enyuma ng'oli mulamu, ng'otiriko kikuluma ng'omuvubuka, ng'okera ku makya ng'oli mulamu, ng'ogenda akola ebibyo. So muvubuka byonna tugenda byogera, naye ekisooka ng'onoofuna future nungi. Mind about have the places that you go to, mind about all these things. Kubanga omulabe sitaani asobola okutrappingira awantu wonna, omulabe sitaani asobola okuwangula okuyita mu mikwano, omulabe sitaani asobola okukwata ebifo gy'ogendamu, omulabe sitaani asobola okuwangulira mu bintu by'okola, eyo gy'ogenda gy'otambulira gye weekweka gye batalaba. Obulamu bwo bubeere ekisooka mu maaso ng'okuteekateekera future yo, ng'okubeera omulamu kibeere number 1 ng'ona kyagala obeera mu future kyagala okwatako ne wayagala okuyingira mu linnya erya Yesu. Thank you so very much for that contribution. Actually, we're on a theme that says, how should a youth prepare for his future? And what are you supposed to do in order that you can be prepared for your future? So initially, we saw that youth, in order to prepare for his future, should have a vision. I should have to be alive. You should work with a vision, and you should know exactly what you want and make it and make it happen. Praise the name of Jesus. So this is so much important. You should protect yourself, as the sisters told us, that you keep yourself alive, you keep yourself with discipline, so that the world may not take you away and you miss your life. So my contribution, my view about how a youth can prepare him or herself is to find work according to his ability. So there is no way you can prepare for your future when you do not have work to do. Because for any person who is to develop or who is to establish anything, at least should have an income. Praise the name of Jesus. So it is so very much important that when you discover yourself that you've grown up, you are fitting a person, you wake up and find a work of your ability so that you can find a daily income. So this will help you to prepare for yourself. So people who have got rich, they do not get rich at one time. Praise the name of Jesus. They start collecting this one by one. Yesterday I spoke about that anyone who is to prosper should work one at a time, a day at a time. Praise the name of Jesus. Of which actually there's a saying that says that one by one makes what? One by one makes a what? Makes a bundle. So start with the little opportunity and avoid despising work, because every opportunity accounts. Praise the name of Jesus. So that means, for example, I can say today I've not been having work. So I find a work, for example, like selling sugar canes. So of which actually, if it is the only available job, let me go and do that job. Of which actually, by my consistency onto this work, another work will come in. Praise the name of Jesus. So we should work with the little opportunities that we have available. Avoid despising work, because every opportunity does what? Every opportunity accounts. Therefore, there is a saying that a journey of 1,000 miles starts with a what? Starts with a mile. Praise the name of Jesus. So let us not despise work. Let us start with the little opportunities that we have, so that we can start preparing for our future with the little opportunities that we have. Therefore, utilize every opportunity and avoid wasting time in the useless plots. So in order that you may not find your time having wasted in the useless plots, so it is so very much important that we can find work according to our abilities, so that we can prepare for our future. So that is my contribution. So we can contrast on that. Yes, webazibwe. Mukweteekateeka tulaba nti mubeeramu okumalirira. Yesu webazibwe nnyo. Omuvubuka yenna waba nga tomaliridde tosobola kuyingira mu kyagala kuyingiramu, oba tosobola kubeera kyagala kubeera, neki tosobola kufuuka kyagala kufuuka. Yesu webazibwe nnyo. So kati omuvubuka yenna mu kumalirira osobola okweteekateeka, oba osobola okweteekateeka nga omaliridde. Noba nga tomaliridde
tosobola kweteekateeka era bosangawo tebalina kugamba bali awo they are reluctant, tebalina mirimu, tebalina byakola, tagulowooza nako. Yesu bazwe n'omugamba gwe ng'okuze tolowooza nakola ku mulimu nga si byaliko kuba tekiri munda mu ye. Yesu bazwe tannakituwala, tannakyambala. Yesu bazwe nnyo. Omuntu yenna ng'onotandika ekintu osooka kukyambala n'okyeteekerateekera ate n'omalirira mu kyo. Yesu bazwe nnyo. Mu kumalira otandika okukyeteekerateekera. N'ogamba njagala ekintu kino ngenda kukozesa ngenda kikwasaganya ntya pani be ngendo kitambuza nakyo. Yesu nabo Yesu bazwe nnyo. Tulaba omusajja Gideon yali muvubuka by then. Yesu bazwe nnyo. Gideon yali muvubuka nga musajja w'amaanyi muzira. Yesu bazwe nnyo. Kati Gideon Mukama yali ayagala omukwasa ejje ery'Abameleki. Naye nga bambi alina kusooka kweteekateeka nga Gideon Mukama yamutunira nga Gideon tasobola kulwana lutalo muntu omu nga ye. Yesu bazwe nnyo. Nga Gideon alina okufunayo ejje erimwegattako ne beeteekerateekera olutalo lino okulaba nga Abameleki bagwa mu mukono gwabwe. Yesu bazwe nnyo. Kyova olaba tulaba mu Judges 7 Mukama amugamba nti Gideon yalina abantu bangi amwetolodde. Yesu bazwe nnyo. Oyinza okubeera muvuka ng'olina emikwano mingi naye ng'ekyamazima gyonna tegikugasa. Mu mikwano 5 ng'olina mikwano 3 nga gye gikugasa gyokka. Yesu bazwe nnyo. Lula Gideon yalina ekibiina, yalina squad, yalina mikwano gye nga bangi naye nga bonna Mukama yagenda obatunulira nga bonna tebagenda kulwana lutalo okuwanguza Gideon. Mwalimu abaali abanafu, mwalimu abaali abagayaavu, mwalimu abateeteeseteese. Yesu bazwe ng'ekyamazima ne batunda bali tebajja kumusobozesa, bagenda muwangusa buwangusi. Mukama n'amugamba gwe totegana naabo, nze bampe mbakemere. N'abagamba batwale obakkirize bagende ku luzzi, anaakomba amazzi n'olulimi lwe ng'embwa oyo gwe nkwasiza mu mukono era gwe nakugamba nti no goba ogenda naye, oyo goba ogenda naye. Yesu bazwe nnyo. Awo wonna kwali kweteekateeka nga beeteekerateekera olutalo, beeteekerateekera olugendo lwe bali bagenda okgendamu. Yesu bazwe nnyo. Zino entalo bakabaka zibalwananga, basajja bano zibalwananga baali basookanga kweteekateeka, tebazibukiranga bukizi kuzigwamu. Yesu bazwe nnyo. Basookanga kweteekateeka ne bayiga tactics, obukolomoni, obukodyo, buli kimu ne bakiyiga. Yesu bazwe nnyo. Basooka nagenda nakuketta tukette bano benkana batya bangi si bangi. Yesu bazwe nnyo. Kiwanvu oba kikwe tugenda okulwanira, tugenda kukozesa byakulwanyisa ki? Yesu bazwe nnyo. Kati mukwano Mukama yakabakamera Gideon mu bantu abaali abangi baali 10 3 be bajjamu. Yesu bazwe nnyo. Kati mukwano muvubuka ali eyo oyina mikwano gyo mingi nnyo gikwetodde, abamu bakuwadde amagezi, abakuwadde amatuufu, abakuwadde amafu, abakuwadde buli omu aleeta kikye. Yesu bazwe nnyo. Naye jjamu londamu. Yesu bazwe nnyo. Boolaba nti bano wena kwasaganya nabo tunatambula, tugenda kutambira mu kimu, tugenda kusuza mu kimu, buli kimu tugenda kikolera mu bumu. Yesu bazwe. Bano basajja basigana Gideon batambulira mu bumu. Tulaba eno mu 8 wale batuka ku Yordani nga bakooye naye ng'era bakyagoberera, bakyatambula ne Gideon waabwe. Yesu yebazwe nnyo kubanga bamanya nti bali mu bumu. Yesu bazwe nnyo. Obumu obwo bwabakubisa Abameriki. Yesu bazwe nnyo. Mukama n'agabula Ameriki mu mukono gw'abaki, mukono gwabwe. Naye singa yalina ekibiina kiri kyonna tebandisobodde. Yesu bazwe nnyo. Kati mukwano mu kweteekateeka ogenda tandika bizinensi, bulamu bwo kiki beerako beweekwatako bonomanya nti mugenda kubeera mu kimu. Mulogamba nti okusiiba fene tuyingira mu kusiiba. Leero kati kukola ki? Buli omu n'akola ki? N'akipiikinga n'akikola. Yesu bazwe. Tuwejjeko bassemugayaavu, bannamugayaavu, tubeere n'abantu abatugasa abanatwala mu maaso. Webale nnyo. Jjo nabagambye nti future yonna ebeerako foundation, ebeerako omusingi. Kyogenda okubeera enkya kyetaaga omusingi. Jennifer yogedde ku mikwano. That means emikwano kyekimu ekintu ekibeera mu musingi omugumu, emikwano emirungi egigenda okuyimirisaayo future yo. Kubanga omukwano gw'olina either gwonoona future oba gukuwa future enungi. Mukama yebaswe. Kati bw'onootandika ekintu mu future onookiteerawo foundation, onookyeteekateekera.
mukama yebasibwe. Jennifer agamba nti amu tebafaayo, muntu agamba sikiwulira, akola nga atayagala. Jo n'abagambye omuntu alina future ennungi, alaba future ennungi, ekintu kyakola abeera akyagala, kibeera part of you. Tugoteekateekera future yo, onooteekateekera ekintu ky'owuliramu emirembe, onooteekateekera ekintu ky'olaba nti ogenda kifunamu, onooteekateekera ekintu ky'olaba nti munange kino bwe naba sikikoze nja kuba nfiiriddwa nnyo. Mukama yebasibwe. That means oteekateekera future etandikirawa? Etandikira gweno n'otegeera nti sendi kino, munange ngenda akola kino, munange ngenda kubeera kino, n'okyambala n'ekibeera gwe n'ekibeera part of you. Mukama yebasibwe. Muvubuka twabagambye nti obulamu bwe busooka. Jennifer ayogedde ku mikwano. Mikwano ki gy'olina? Munange kiwugaatako ki oba gikutwalawa? Nakugambye omulabe sitaani agenda kutrapingira mu kintu kyonna. Omulabe sitaani okulemesa future agenda kugira mu ngeri zonna. Onookubeera mu buvubuka ng'oli mukalabakalaba. Mukama yebasibwe. Sandusubira muvubuka alina future agala kubeera obulungi ofuga piki n'ekigere kimu. Mukama yebasibwe. Sandusubira muvubuka agala kuzimba ennyumba mu maaso, agala kuwasa, agala kubeera omuweereza ow'amaanyi, ofuga egaali ng'omukono guli waggulu. Singa ogwa ne batemako ekigere kimu, onootuukiriza future yo. Singa bakugyeko omukono gumu, onootuukiriza future yo. Naye avubuka temubitegeera nti bibi, obikola n'effujjo n'eddalu lyonna olikola mukwano, naye ate gw'ogamba oyagala kubeera ow'amaanyi mu future. Weegomba abasajja abagaga, weegomba abakyala abagaga, naye gwe weeyisa otya? Eneeyisaayo omuvubuka gwe yegenda okuwa future ennungi. Eneeyisaayo muwala gwe yegenda okuwa future ennungi. Yegenda okufuula taata ali successful, yegenda okufuula maama omulungi, yegenda okufuula omusumba omulungi, yegenda okufuula omukulembeze omulungi. Kubanga twagamba future erimu ebintu bingi. Future erimu amaka, future erimu obuweereza, future erimu business, future erimu emisomo gyo, future erimu gwe okutambula mawanga. Byonna obiteekateekera kati, obiwa foundation kati. Yebasibwe Yesu. Kati muvubuka nziramu, webale kubeera n'ekirooto, webale kubeera ne vision, webale kubiwandiika wansi, webale kubiteeka olupapula. Babukuku yagamba tuwandika vision yo ku pepa. Vision egenda tuukirira otya ng'omasa okwekumaga omuvubuka ng'oli mulamu. Muvubuka ng'okyaliyo ng'okyakola effujjo, gw'oseba mu bibanda, gw'okuba ebikonde, gw'obeera mu kulwana, gw'obeera mu kuyomba, gw'onywa ku mwenge, gw'okyusa abakazi ngaki, gw'okyusa abasajja ngaki. Mwana gwe future yiso okwonooneka. Lwaki byogera programu eteekateeka omuvubuka, eteekateeka taata ow'enkya, eteekateeka maama ow'enkya, eteekateeka omukulembeze ow'enkya. That means ku Jehova TV bwe tutateekateeka muvubuka tewali ggwanga ddungi, tewali amaka amalungi. Jo nabagambe nti lwaki ennaku zino kasulu ng'ezisinga mu kanisa ezisinga za bufumbo? Musajja agenze, mukyala agenze, musajja nkubye. Lwaki? Foundation teyaliiwo. Tewateekateekebwa nti bwe wali oteekateeka future obufumbo bwo tolina yakuteekateeka, wagenda mu future nga toli ready. Ate Musumba Blessed yatugambye gye ekiro nti tolinda kweteekateekera eri future gy'ogendamu, tebateekateekera eyo, weeteekateeka kati nga tonaba kutuuka mu future. That means ogenda tuuka mu future ng'ekyokola okimanyi. Naye lwaki mu kanisa counseling zijjudde buli kaseera? Kubanga muvubuka tewateekateekebwa. Tofuna business otandika bw'oti, okuyingira mu maka weteekateeka bw'oti, obeera maama omulungi, obeera taata omulungi, okola bw'oti ne bw'oti. Kyeva gyo n'abagambye kyonna ky'oteekateeka ekya future yo kyetaaga omusingi. Musingi kiguno, omusingi oguliko ebigambo ebirungi ebigenda okubisibula amaaso, omusingi oguliko ebigambo ebirungi nga bikuteekateeka. Bw'onaaba otuuse gy'ogenda mukwano ng'ojja tuukiriza butuukiriza. Muvubuka ali eyo, olina future ya business, oteekateeka future y'obuweereza, oteekateeka future ya maka, oteekateeka future yaki, ofunye guidance ki, ani akumentaringa, omusingi mugumu ogutandisa otya, ani akuyambako, ani akimanyi, ani akirinako amagezi, ani akirinako okutegeera asobola okutuusa wansi n'agamba oyagala kubeera naggwano, oyagala kubeera business w'amaanyi, oyagala kutambula mawanga, oyagala genda okole abroad naye nga tonagenda kukolera bweru. Munange wetaaga oteekateekebwa. Nnyo nabagambye bangi bagenze wabweru naye namalayo myaka 10 naye nga tanakyafu
afunyeyo naye ate akola yagenda talina kigendererwa yagenda tamanyi kimutuute ye yafa kimu ngenda kulinnya ennyonyi kangendeko wabweru ngenda akolere bweru naye bwe yatuuka eri talina kigendererwa ati nga bwe ngenze wabweru neetaaga kino nina okweyisa bwe nti nina okola bwe nti ngenze okolera bweru naye mu myaka 5 nina okubeera neetaka mu Uganda yagenda tabimanyi yensonga lwaki bwagenda esente alyandye n'obuusa emyaka 5 okola kiki kyolagawo nti nedda so future enebe ennungi muvubuka gwe yeetaagako omusingi omugumu funa abantu abakutendeka oyagala kubeera omusumba w'amaanyi oyagala kubeera mutume oyagala kubeera nabbi eriyo abanabbi bali eyo eriyo omusumba saawa eno ng'ali successful noonya abantu abo mukwano gwange bagenda kunoonya nnyo naye byonna nkugambye nti kyonna kisinsiira kimu obulamu kye kisooka tewali mufu azimba ennyumba tewali mufu agula emmotoka tewali mufu agenda kuweeresa Mukama tewali mufu agenda kufumbirwa bonaaba teweyisa bulungi ng'omuvubuka bonaaba bakutadde mu ntaana togenda azimbirayo ennyumba ogenda eyo n'amakisi ge gonna ne future yonna egenda kufiira eyo so omuvubuka munange nkuwa amagezi ekisooka yenneeyisa empisa engeri gye weeyisaamu yegenda okuwa future ennungi engeri gy'otambulamu mikwano gyo otambulirawa okyakalirawa bitundu ki by'obeeramu mukwano Mukama yeebasibwe bonaaba baguddewo lockdown mwaka gujja onoogenda mu bitundu ki bitundu gy'ogenda ogendamu eriyo obulamu oba toliyo bulamu beera muvubuka amanyi tiisa okubeera successful neetaaga kubeera omulamu tokola ebintu bya ffujjo tokola ebintu eby'eddalu tokola ebintu n'ogamba kankole ndumye gundi oyinza okulowooza nti olumya gundi naye ate mwenyinyoota future yo so beera muvubuka mugesigezi ng'omanyi ti ng'opulaninga future yo omulabe sitaani asobola okutrapinga n'akulemesa future yo beera omuvubuka ayagala obulamu bwo yagala omubiri gwo yagala ebigere byo yagala amaaso go yagala emikono gyo bw'oluusinga eriisa erimu future tegenda kunyumira bw'ovaako ekigere kimu future tegenda kunyuma bw'ovaako omukono gumu future tegenda kubeera successful future egenda kunyumira ng'oli mulamba ng'oli mulamu ate nga weeyagala mu linnya lya Yesu. Thank you very much for that contribution. For a youth to prepare himself should have a disciplined life, because if you are indisciplined, those are the cruel disasters or dangers that you will find in life. But if you stay disciplined, that means you'll be able to prevail and you'll find multiplication or development in your life. So that is what our sister has been saying. Actually, I lastly say that for a youth to prepare himself should find work, because actually there is no way you will be able to be successful in life or prevail in life when you do not have work or you've not carried out yourself to practice work. So when you get this work, you should, for example, you start earning out of it. My next view says that you should have an accountability of everything that really you occupied with. So whatsoever the earnings you get from your work, you should have an accountability to it onto every earning, so that you may not waste your time to work for nothing. So we find that many people find opportunities to work, but they really get this money, but because of lack of accountability, they end up wasting their money in useless plots, in useless things, in useless ambitions, of which they find themselves that by the end of the day, when they have worked for nothing. But we should work with the accountability in order that we can really prepare for ourselves, which is this accountability. For example, if you get a good money or enough money, at least you should make some investments in some assets so that they can sustain in the near future. You make investments at least in building yourself at least a business. Let you build yourself at least a house. Let you buy any machine to still make money. So some can buy a vehicle or a taxi, or it can be a border, etc. So that is an accountability. Let you make savings for the future, for the near future. Praise the name of Jesus. That is an accountability. But for people who get money and use it in useless plots, they have no accountability. So of which actually you will find that you will not have prepared for your future. But those people with accountability, they make investments and also make some savings for their near future. Making this investment does not mean that you can keep this money in the bank or you can keep it in a pot, but you can even invest it in a
a distinct asset. Praise the name of Jesus. So that is an accountability. Let you invest it in an asset. Let you invest it in a building. Let you invest it in making a business. That is an accountability. So so that you may not waste your time, work for nothing. So as I've said, that some people get this opportunity, that they get money, but due to lack of the opportunities, they end up with nothing out of their businesses, occupation. Therefore, if we are to prepare our future, we should be careful with our incomes and spendings as the youths. So let us not use our money, all our earnings, in useless ambitions or plots. Let us at least invest it or make savings. So that is the way actually a youth can prepare himself so that he cannot regret in the near future. So that is my contribution. Yes, webazibwe nnyo. Ya bavubuka bangi Mukama babblessinze. Bangi bafunye chance ne basoma. Abamu basomye doctorate, abamu basomye engineering, ate ne bafuna ebifo eby'amaanyi nga bafuna ssente. N'olwo olw'obuteeteekateeka balina okweteekateeka kintu kikulu nnyo. Yesu ebazibwe nnyo. Nga okusoma kwonna n'emikisa gyonna bagimalidde mu mabaala. Yesu ebazibwe nnyo. Oli n'agenda n'afuna ssente n'agenda mu bbaala. Ndabye abasawo abasinga. Yesu ebazibwe nnyo. Ng'oli yasoma nga kyalina nga tewali akirina, n'agenda for example mu ddwaliro nga yasinga ali perfect nnyo mu kyakola, n'ekyamazima omwenge ne gumuwasa. Yesu ebazibwe nnyo. Obwenzi ne bumuwasa. Sente zonna n'azoonona nga buli wafuna sente zigwera mu bbaala. Yesu ebazibwe. N'omusanga afuna oyinza okusanga omuvubuka banne ng'afuna sente nnyingi naye nga talina wadde ne kapuloti k'ettaka, talina wadde akayumba kataddewo. Obuteeteekateeka. Yesu ebazibwe nnyo. Mukwano oyingira mu kintu, Yesu osomye weebale naye weeteeseteese. Yesu ebazibwe nnyo. Omulimu ogwo gwe yandidde Mukama agukuwadde weeteeseteese, olina pulaani ey'okweyongera ey'okusucceedinga. Yesu ebazibwe nnyo. Ey'okuyimirizaawo obulamu bwo obulungi. Bangi boonoonye obulamu bwabwe, bafiiridde obulamu bwabwe, bafiiridde naddala ku nsi ne bavaako. Yesu ebazibwe. Lwa nteekateeka mbi, lwa musingi mufu gwe bataateekawo kusooka. Yesu ebazibwe nnyo. Abateka ku mulimu, abavubuka tumulina emirimu mukola naye spendings zammwe enfu. Yesu ebazibwe nnyo. Mu spendings ebintu ebitaliimu. Oli naba ng'afuna ssente n'atagamba nti omanyi kasike ngule kapoloti n'agamba ye kwega nasolo alina kusooka kukyakala, alina sooka kuddugaza mmeeza bano abatali eno mu Yesu. N'agamba nze nasooka kuddugaza mmeeza duuka ende ssente gy'afuna addugaza mmeeza n'ayita mikwano gye neyeerabira nti ssente eno mugenyi. Leero weeri naye entya egenda kuggwaawo. Yesu ebazibwe nnyo. Nti agikozesezza bubi ate ne Mukama wattu azituwa ebiseera ebisinga kutuuka emakulaba ddala nze muwadde anazikozesa bulungi. Buli wozikozesa obulungi naye akongera, naye buli wozikozesa obubi nga naye agenda atema omukisa gugenda gusalibwako. Lwaki? Buteeteekateeka. Yesu ebazibwe nnyo. So omuvubuka bizinesi gyeteekereteekere, sente z'ofuna beera ne golo, beera ne vision. Yesu ebazibwe nnyo. Tunula maaso, va wano tunula maaso. Yesu ebazibwe nnyo. Oba tandika ka bizinesi kala kateekewo, oba gula akataka kateekewo. Yesu ebazibwe nnyo. Zimba nnyumba giteekewo, ogenda otuuka eri mu bukadde bwo ng'olina ky'olina ky'olagawo. Yesu ebazibwe nnyo. N'ekyamaze bavuka bangi musomye, muli eyo musomye, diguri diploma biki mubiina PhD mbirina, ne byonna birina we bigweredde, birina we byonoonekedde awawawawawawawaawo. Yesu ebazibwe nnyo. Muvubuka mukwana ali eyo weeteeketeeke. Yesu ebazibwe nnyo. Nga nyongera ku kino nti oyinza okubeera nga muvubuka wagobebwa, olaba wasigala bw'omu ku nsi, olaba nga oliko bw'omu, mukwano teweekubagiza. Yesu ebazibwe nnyo. Okyayinza mukwano gwe okubeera ow'omugaso okusinga n'abalina abazadde. Oyinza okuba nga afiirwako bazadde nga abazadde bonna baggwaawo, ab'eŋŋanda bakugoba mu kika. Yesu ebazibwe nnyo. Naye ekyo tekikuzzaawo ne kikwekubagizisa n'oyambala ennaku n'odda mu kwejjusa. Yesu ebazibwe nnyo. Tulaba mu kyabalamuzi Erasito 11 tulaba omusajja Yefusa. Yesu ebazibwe nnyo. Yefusa we yagobebwa yali muvubuka, maama yamuzaala eyo n'afuna omusajja omulala okuba mukazi omusajja tu yali bamuzaala eyo eno gye bamuleeta nga waliyo munnange abaayo ne bamufulumya amaka. Ne tulaba Yefusa teyanakuwala, Yefusa teyatulako ne yejjusa.
Yesu ebazibwe nnyo. Wabula Yefusa yagatibwako abasajja Bible ebegamba nti abaali tebagasa, naye nze mukulaba okwengenda abo baali bagasa. Yesu ebazibwe nnyo. Abasajja abo Yefusa gye mikwano giri gye twayogeddeko foundation. Yesu ebazibwe nnyo. Ozimbye otya foundation yo? Bantu ki b'otambula nabo? Biki by'okozesa? Yesu ebazibwe nnyo. Obijjawa? Musingi ki gwe watandikirako ekintu? Yesu ebazibwe nnyo. Kati mukwano muvubuka teweekubagiza kubanga goli omu mu nsi bakugobye waka. Yesu ebazibwe. Olokose bakuzaalukuse. Teweekubagiza. Okyayinza okubeera omusajja agasa. Yefusa atuuka ekiseera n'agasa. Yesu ebazibwe nnyo. Buli kyonna ekyagongoba Yefusa yali nnamba emu. Jjukira gwe baagoba olw'okuba ali muvubuka wa bwenzi, nnyina amuleeta buleesi, ne buli ekyagwanga ewaka Yefusa yalinga nnamba emu. Entalo we zajjanga tugende tuyite Yefusa. Yesu ebazibwe nnyo. Kati mukwano okyayinza okubeera omusajja oba omukazi agasa, naye weeteeketeeke, teekerateekera obulamu bwo. Yesu ebazibwe nnyo osobola okugasa, n'ate wooteeteeketeeke tojja kugasa. Webale Jennifer. Yogedde ku Yefusa. Ona kyogedde n'ogeddeko kugondi point ey'obukadde mabegakaawo. Bayibuli egamba nti bwe walinga omuvubuka wagenda nga ona gy'oyagala, naye bw'oli kaddewa bali kutwala gy'otoyagala. That means ebimu ku bino mu future by'okweteekateekera bwe bukadde. Mukama yebasibwe. Muvubuka atambula nga omanyi ogenda kaddiwa. That means kyokola kati okolerera bukadde bwo. Bw'onooba okaddiye togenda kubeera eba okola ebintu ebyo birina okuyamba. That means ogenda tuuka akaseera nga tokya, kubanga omuntu wakaddiwa anafuwa abeera ng'omwana omuto nga tasobola kwekolera. That means kyogenda okubeera mu future ng'okaddiye okikola kati ng'omuvubuka. So omuvubuka gwe togayalira myaka gyo gya buvubuka ng'okyali muto. Kola nga bwe kyetaagisa ng'omanyi nti kyenjagala sigenda kikolera wali, naye ngenda kikola nga ngenda kikolera wano nga nteekateekera obukadde bwange. Agambe nti Yusufu teyayikubagisa teyanakuwala. Bavubuka abasinga Yefusa, abavubuka abasinga obungi batufuna embeera embi. Jona bagambye mu luganda lw'obu future mulimu challenges. Era omusingi gwokola foundation ekuteekateekera byogenda okuyitamu. Yensonga akyabamu buli disparate. Mufunye emikwano emibi, mukosa ebintu ebikubanga oli disparate, olaba tolina future, tewali akwagala, n'ogenda n'abantu ababi, neweewayo ng'omuwala kuba oyagala funa ssente. Muvubuka n'onywa nguuli, n'onywa mwenge, n'onywa njaga ng'owulira okooye. Neweerabira nti muntu yenna ng'akyali mulamu muno abeera ne future ng'okyali mulamu. Akaseera katuuka Mukama n'asangula amasiga go. Akaseera katuuka. Bayibuli egamba Yobu 14:7 tuwakyali essuubi eri omuti ogutemeddwa olw'akaloosa k'amazzi gw'oddamu ne gukola ki ne guloka. Kitegeeza muvubuka gwe makyasi oyita mu mbeera embi, ebisoomooza bingi, olinga alekeddwayo Jennifer nga bw'agambye, olinga talina mukwano kati, ekika kyakwegaana, buli omu yakusindika eri. Kusaba ekintu kimu, tojaajamya bulamu bwo, kuuma obulamu bwo. Sigala ng'oli mulamu. Bw'onookoma okubeera omulamu Mukama agenda akyusa ebintu, naye ekigasa ky'okubeera munaku ate n'owaayo obulamu bwo ate n'ofiira munaku nga tofunye future yo. Bantu bangi babonyeebonye abo boolaba ab'amaanyi abali successful bawegomba. Bw'atula nakuterako olugero lwo n'akubuulira byayitamu, n'akubuulira byakutukako, ayinza okuba ate gwe ng'oliko bulungi, naye yategeera nti ng'omuvubuka bw'enekuuma mbeera omulamu, makyasi mpita mu kino, sigenda kwewaayo kubanga mbonaabona, sigenda waayo omubiri gwange kubanga mbonaabona, sigenda kunywa omwenge mbu stress egende, sigenda kunywa enjaga mbu nejjako stress, kubanga byonna Sitaani abireese, agala byonna mbikole asobole okunsita neme okuyingira mu future yange, kubanga ne Sitaani amanyi kyoyitamu ssaawa eno si yenkomerero. Mukama yebasibwe. Future yo teri wano. Future etandika nkya. Mukama yebasibwe. Kino kiyitamu leero naye future eri enkya. That means kyono kiyisemu leero kati naye ng'enkya ogenda kubeera bulungi. Kati Sitaani akola ki? Akwambalira wano wooli n'agamba olaba tona gy'olaga, tewali akwagala, tolina mirembe. Kati kola kino, kale nnyo obutuufe, kale mira obwanda bw'essaawa. Lwaki teweeteekamu muguwa? Lwaki togenda n'oyenda oba ofoofwe? Lwaki tonywa ku njaga? Sitaani abikugamba lwaki? Agala obulamu obufiira wano olimo okutuuka enkya. Future eri enkya. Future si kati. Future means tomorrow. Mukama yebasibwe. Kati ero ng'obonaabona mufubuka gwe gw'oloosa Mukama enkya yakutegekedde ki? Olaaba onooneka ssaawa eno, olaaba ofa leero, ate ng'enkya obadde ogenda kubeera bulungi, obadde ogenda kufuna akuyamba. Mukama akutegekedde ebirungi. So muvubuka beera omulamu. Senesibye no ku nsonga ey'obulamu. Muvubuka yenna anagenda mu maaso anaabako ne kyakola. Bameka boolabye ku kasasiro abaali bavubuka
amaanyi n'essaawa eno tebategeerekeka ne weebuuza ono ki kyamutuukako, lwaki anywa enjaga, lwaki anywa omwenge, yeekyawakyawa. Mukama yeebazibwe. Teyategeera ati ng'atambula mu future yo giyingiramu agenda afuna ebimusoomoosa. Foundation ye gye yakola teyalimu nti munange okweteekateekera ebigenda okujja mu maaso mu lugendo lwange buwanguzi lwa future. Yensonga lwaki yatuuka akaseera n'atendewalula n'atendewalirwa. Mukama yeebazibwe. N'akoowa ensi, n'akoowa obulamu, n'omusanga ku njaga, n'omusanga ku mayirungi. Eyalinga smart, yalinga kyokulabirako, yayambanga abavubuka bane, kati saawa eno gwe bayamba buyambi. Lwaki? Teyategeera nti mu future ye mu lugendo ng'atambula omulabe sitaani asobola omuwamba. Teyali mugesigesi nti makyasi ngenda mu future yange naye bingi bigenda kubeera mu maaso gange naye ngenda biwangula atya. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekyandikibwa ekinsoomoosa bulijjo ekiri mu Buulisi 7:17 ekigamba tosuukiriranga kuba mubi. Muvubuka alina future. Mukama yeebazibwe. Muvubuka alina pulaani, olina gy'olaga, olina ky'oyagala okutuuka, tosuukiriranga kuba mubi. Mukama yeebazibwe. So tobanga musirusiru. Muvubuka na pulaani tabeera musirusiru. Muvubuka na future agala anakyagala okubeera, anakyagala okwatako, tabeera musirusiru. Kitegeeza ki? Abeera mugesigesi, atambula nga mugesitaani ne bw'ajja ye amuwangula kubanga ye mugesigesi. Mukama yeebazibwe. N'agamba ati lwaki muvubuka gwe okufa ekiseera kyo nga tekinaba kutuuka? Lwaki okufa nga tunalya ku mugaati? Lwaki okufa nga tunavuga ku motoka? Lwaki okufa nga tunasimba nyumba nga tunaba kuyingira mu future yo nga tunafuka muweereso w'amaanyi nga tunatambula ku mawanga nga tunaba kuliisa ku mawanga nga tunaba kubeera ekyokulabirako nga tunaba kuyamba abavubuka basigadde? Mukama yeebazibwe. Lwaki muvubuka gw'okufa future yo neefa naawe? Kubanga bw'ofa future ejja kuba efudde n'omulembe gwo gwonna. Lwaki gw'okufa ebiseera byo nga tebinaba kutuuka? Lwaki okufa nga future yo tonaba giyingiramu? Lwaki okufa nga future yo tonaba gikwatako? Nabagambako lunti okufa kuno mu Bayibuli kweyogerako si ugamba ati ogenda mu ttaka kwoka naye osobola okubeera muvubuka ng'oli ku nsi naye ate ng'oli mufu. Mukama yeebazibwe. Kubanga olinga talina mugaso. Kati omutamiivu ayamba ki? Anywedde enjaga ayamba ki? Mukama yeebazibwe. Tolaba nti obeera mu bulamu ng'otambula mu buliwo naye ng'ate mu nsi y'omwoyo oli mufu kubanga olinga talina mugaso. Kati Bayibuli ebooga muvubuka gwe lwaki oyagala kubeera bw'otyo mu nsi nga talina mugaso? Lwaki oyagala kufiira ebiseera by'omu maaso nga tonaba bituukako? Kitegeeza ki? Obulamu ye namba 1. Kyeneesibyeko leero tereesa obulamu bwo. Tambula bulungi. Muwala gwenywesa sikaati yo, mulenzi gwenywesa empale yo, teekako padlock enywere. Va ku bino nti sugar mami agenda kumpa saati, agenda kumpa ennyumba, agenda kungula engato za bwereere. Obulamu bugenda agenda. Va ku bino nti sugar daddy agenda kumpa kino, agenda kumpa. Obulamu bugenda. Wanaakoma okuwa bino sitaani ataddewako okutega. Wanaakoma bikuwa ogenda bisasulira. Ekinaava mu ky'odoogera okukola obulamu bugenda kufa. Future egenda kwonooneka. Onakeera ku makya nga tona wakutandikira ng'emyaka gikuyiseeko ebiseera bigenze munange olwadde bakuyiyeko asidi tolina mirembe future egenda kufa. Mukama yeebazibwe. Lwaki bavubuka tusomesa ku peegi yaffe nabagamba tuteekateeka eggwanga eryekya omulembe ogwekya bataata abalungi bamaama abalungi basenga bakojja abagenda okuyamba ensi eno abakulembesa abalungi abagenda okuyamba ensi eno nga lwaki buli lunaku tubeerako. Mukama yeebazibwe. Kubanga twagamba ekintu kyolamu mu future kibeera part of yo kyambala. Oyinza okwebuuza lwaki bunaku mbeera wano nina kyenengera mu maaso ndaba abavubuka nga bakyuse nga bafuusa abantu ab'omugaso nga bawa obujulizi nga bayamba eggwanga nga mulembe mulungi. Kati bwe ŋŋamba nti bwena atuula emabega nesijja ku Jehova TV ku peegi yaffe waliwo atagenda oyiga ebigambo bino, waliwo agenda okwonooneka, waliwo atagenda afugira future ennungi. Tunaakeera ku makya ng'eggwanga litabuse ng'amaka gatabuse naye okuyita mu Jehova TV we tunaakoma okusomesa abantu bagenda kuwa obujulizi kubanga abantu bagenda kukyuka. If not bakyuka dda abagese nga batugoberera tukyabayo ebigambo birungi mukwano gyange. Sensibidde kimu ku lunaku olwaleero muvubuka kuuma obulamu bwo ng'onoobeera ne future ennungi. Weeyagale, yagala omubiri gwo, yagala omusaayi gwo, yagala obulamu bwo ng'onoofuna future ennungi era ng'onoobeera ow'omugaso mu linnya erya Yesu. Thank you so very much for that contribution. Actually, literally, we've been speaking about running from things that make us to do evil, but stay close to things that make us to want to do right. So for a youth who will be successful, you should always try so much to stay close to the things that want you to make you to want to do right, and run from the things that attract you to do evil. So that's the way actually a youth will be able to protect himself from all the dangers and
and bad things of life. So my next view is very simple. Okay. So actually, I would like to conclude that if we are to be successful in life, let us avoid evil strategies, all evil ambitions. Let us stay close to things that make us want to do right. So in order that we can really be successful in life, but if we actually indulge ourselves in the things that will enchant us to do evil, so we'll end up in destruction. So it is so very much important that we motivate ourselves into godly activities, so that we may be able to be safe from the dangers of the world and the dangers of the evil. So that is the way we can be able to protect ourselves from evil. And that is my contribution. Thank you so much. Maliriza nga ngamba nti abavubuka tweteeketeeke mu buli kyonna kyagala okuyingiramu.